はい、どうもみなさんこんにちは、ライクです。本日もですね、こちら、シャーロック・ホームズやっていきたいと思います。さてじゃあ今日もやっていこうかと思うんだけど、とりあえず、ちょっと今回はちょっと手がかりがあまりにもないから、ちょっともう一回、旧植物に行きましょう。多分ね、なんかあると思うんだ。本で調べた後のはずだから、なかなか投げんだけどね。長えな、ほんとにここなんかロードが長いよね。あ、来た。で、ほら、なんか、ここの園長が死んだって言ったじゃん。それ、園長がどこで死んだかまず見ないといけないと思う、多分。火事。A task list for Albert, compiled by Martin Hamish. Sweep out the palm house, scrub the toilets, clean the storage shed tools. まあまあ、特にまあこれといって手がかりではないだろうな。Palm house. キラゲゴマ。じゃどこ行くね。あ、出たわ。あ、ここなんか、この人なんか動作が怪しいんだよな、このゲーム。あ、多分なんかあるとしたらまだここなんだよ。Water lily greenhouse. 水蓮温室。あ、血がある。Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Imagination。誰かが倒れる。待てよ。じゃあこれ飛ばして、違う。1、2、3じゃない？あー。バー。成功したんじゃね？ This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident, or a murder then, I wonder? 心臓発作でしょ、なんか。こうか。検視解剖を行う。モナキの検視解剖を行うしの疑わしい点があると。罠だったか事故だったか。となると検視だから、レストレード君、それやっぱヤードだよね。これやったらあれか。死体のとこ行くのか。会社のもと行こう。ほえさ。扉でスコットランドヤード。推理という推理か、なんかあれでは出ずっぽうだよね。続ける。I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. じゃあ行ってみるか。所持品は？あ、なんかあるね。あるね。ダンの所持品。This watch is of great value. A beautiful feather pen of a good make.
A membership card for the London Crest Club. 手紙。祖母、給食別にダイヤ張り紙で手伝わしてたが、前職に名前を挙げる必要はないはずだ。私の名前だけでも十分だ、ボタン。問題球団。名前を全部挙げなくていいじゃないかと。怒っているわけだな。さあ。頭がこっち側か。First of all, let us carry out an external examination. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination so that we can proceed with the autopsy. 手。No redness, stings, or bruises. こっちはこれは Nothing suspicious here. あと顔だな。目を閉じさせてや The れ。 vessels and the pupil of the eye appear quite normal. お、 There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. 骨折なんだ。 The air from the lungs carries a faint floral aroma. Now, let us examine the internal organs. おお。すげえ、解剖してる。こんなパックリってやれないでしょ。はいだな。お、そんな持ち上げちゃっていいの？あ、The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. The lungs are congested and edematous. あー。ちっちゃい。なんかなんだっけ、手術するさ、シミュレーターゲームはじゃああれみたい。The heart's blood vessels show no pathological signs. こっち側は The heart tissue shows no visible pathological signs. 心臓時以上です。肝臓。レバー。 The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. あ The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. ー。胃。The stomach tissues show no visible pathological signs. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. 止まったぞ。ああ、よかった。 My suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. You mean Yes, it is murder. we should inform Lestrade? Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No, we also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No. A few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson, it is time now to open the doors. Even those in the staff building? I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. で、これで毒殺とこれかな。じゃあ、盗みと殺人。はあはあ。言うてみれば情報これしかないんだよね。
あ、悪かったな。職員室でとりあえず行くか。じゃあなんか手がかりあるね。書庫で発見する焼き印。ちょうどいいや。ベーカー街行ってから戻ろうか。労働時間の問題。これだね。武道記号かな。これだね。はいはい。Here it is. オッケー。そしたらとりあえず給食物園行こう。パカラパカラパカラパカラ。本当にこんなさ、頻繁にさ移動したらさ、金なくなるよね、本当に。金はちゃんと支払われてんだろうけどね、レストレード君とかから。ちょっと死んでたよ。いや、多いな。片付けられた植民地。Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, oh, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. ダンとの関係は？ As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression, great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. 生活習慣。 You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say? He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That And he had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. 鍵よこしな。 Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before, and now all of a sudden he's trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. めっちゃ怒っとるやん。 What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was. Oh yes, he forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. ホワイトは？ You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive?
The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And he, why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. 有害な植物。 Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. 神聖なる組合。 Are you aware of the Divine Syndicate? The divine what? Is this a joke? No, I am quite serious. What a ridiculous name. Anyway, I have never heard of this syndicate. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. さあ、鍵をぶん取り行くか。多分ここにいるよな。鍵を起こせ。ホワイト城。 Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. 展示室カラーになってる。 We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah, at the moment I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. 事実との関係は I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path, and I have to manage Kew Gardens. And I can do it. I can be as good as any other who works here. マーティン・ヘイミッシュ。 Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed? That is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. That my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. 神聖なる組合は Tell me, have you ever heard of the Divine Syndicate? No, I cannot say that I have. 部屋の鍵。 Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Thank you, young man. よしよしよ We し shall see you again soon. 毒殺のこれ、ダンは毒殺された。こんぐらいか。んで、 Farmhouse. だとしたら、とりあえずなんか新しいところ行けるみたいだから、ガサ入れしようか。 Locked. Locked。あ、いいね、ガサが。シャンペン。 Champagne. Montague Dunn had good taste. おう French wine. A remarkable vintage. 園長の机。 Newspapers discussing Kew Gardens. 新種の大麦作成に成功した誇らしげに発表した。しびれを麦と名付けることにしたと。マーティ・ヘビッシュは次の、
次の月曜日の朝に記者会見を開く予定でいると。あとは手紙だな。シアナ・マーガレット、我々最後の会話で君はここ、給食物を去った方がいいと思った。君があれほど発見してきた時、私の援助もはや、君はもはや必要としていない。君が言うように君は一人で十分世の中に立ち向かうことができるだろう。それでは君に自由に動く返そう。そして幸運の実を祈ろう。問題9だ。ホワイトの除名。まだ。他は写真。A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. 金庫だ。ああ。はいはい、わかったわかった。違う。ここ、ここ、ここ、ここ。で、戻って、違う。2、2、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4かな。で、これも戻ってこっちは1、2、3、4じゃない。違った、5だ、じゃあ。1、2の、1、2、1、2、3。で、1、2、3。5でやってみるか。1、2、3、4、5。あ、オッケーオッケーオッケーオッケー。1、2、3、4、5。奇跡。開いたわ。苦情の手紙。あ、これはちょっと美味しそう。ダンサーは最後もう一度我々、愛する姉妹たちが返却するようお願いしてはいけしなくてはいけない。あなたに彼らを監禁する権利はない。あなたそのものでは、あなたが言う許可は全くの虚偽だ。あなたはただ、嘘の壁に隠れているだけだ。説明する必要はないと思うが、1889年6月14日に報道された一件もそうだ。ほう。これ調べれば出てきそうだね。あなたがしたことは、憎悪すべき行為だ。我々は決して家族の一致を見捨てることなどしない。それだけは覚えておくといい。あなたを信頼していた。だが今ではそれを後悔している。神聖なる組合。ほう。パーって開かれても何も今手がかりないよ。手紙。I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. ほう。あらまあ。へえ。こうだな。最近口論もしてると。手紙。まだあるの手紙。親愛になるとあなたが受け取った最後の手紙。非常に失望したと言わせてほしい。私は弁護をさせてもらうために金を支払っているので告訴されるためではないのだ。給植物繊維は、英国王立科学研究所だ。世界中のために非常に貴重で珍しい植物を保護するという素晴らしい機会を与えられた。我々の義務はそのような品質を疑わしい目的に利用するものから守ることにある。
あなたが神聖なる組合には、そのような貴重な植物を保有する権利はない。1889年6月14日、やっぱこれか。そこで旧植物を代表して再度、例の植物の我々の所有権を交渉を行うよう謹んでお願い申し上げたい。書類は月曜日に送った。火曜、追伸、ブートルズで会おうと。問題球団。なんかいろいろとやってそうだったね。こんぐらいかな、もうこの部屋は。こっち側は Locked。実験台。濡れた瓶の跡。There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. これは Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Gold dust. Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. なるほど。またじゃあ持ってくるか。まずこの実験台が。This is a table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes. これは蓄音機。A phonograph used for voice recording. Remarkable. Yes, this is quite a modern laboratory. I don't hear anything. これか。演説を入れて、で、A study report by Martin Hamish. ほう。これはくるくる。Study report. あるものが必要。まだじゃあ多分使うんだろうね。Chemicals. A sufficient quantity for some serious experiments. 何これ。大学の教科書。A botany book. This student's book belongs to Albert. で、他はまずはこの部屋から。これか。一つ It ないね。 appears as though the protective equipment is missing from here. Gloves, waterproof aprons, everything one might need for self-protection. Do they grow dangerous plants here? だから毒殺した時使ったんじゃないの？ Gloves, Do they? っていうのはあるよね。まだあるな。開いてる。あ、調べ such る。 masks are generally worn when dealing with toxic chemicals. オッケー。 Locked. Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to this door. It does not matter. We will open it. 開けるぞ。そんな話ある？あー、なんか久しぶりに見た。
どんな動くの？多分ね、多分こうだな。カチャンといって。んで、スタートがここか。あったあったあった。いった。そう、スタートさえ分かればよかったんだ。お、ホワイト女のあれだ。見てみよう。Miss White's locker. Apparently, Miss White is a capable student. お A draft of the letter that Miss White sent to her parents. ほうほう。深夜にある同士名著を流さなくて渋々この手紙を書いている。大学の勉強や地位を私が嘘した以上高額だと分かった。そのため一人でこの先やっていくかどうか心配。過去に私立憲がそうやったか分かっている。でも金がねえという学に、娘が学科を諦めて敵られて、あまりにもちょっとひどくない感じか。A That might vanity not get purse. It is of high quality. マーガレットよ。あなたから手紙を受け取って驚いてる。あなたが家を出てもう何年にもなる。私たちへの懸念の言葉もありません。それどうして金を貸してくれって言えるんだ？大学であなたの成功や大学生活についてあなたは一度だって私に聞きたいことがありません。今になってそうしようと決めたんですか？あなたはきっと私たちがあなたの友人のような上流階級の出身ではないことを恥ずかしく思っているでしょう。私たちは質な家族です。でもいつも教えてきたように、あなたは家族を第一に思うことを学ぶべきです。それに私たちは誰も自分の評判を汚すようなことをしてごめんね。いません。あなたが、雇用者ダンさんと一緒になり、私たちの評判を汚したように。マーガレット、私たち肩身が狭い思いさせるのはあなた自身です。両親より。冷てい両親なら。親愛なるマーガレット。あなたが現時点で経済的に厳しい状況にあることは知っています。僕はそのような窮地、置き去りにはしません。どうか安心してください。僕は裕福な家庭に生まれました。僕の援助を受け入れてくれれば光栄です。君の献身的な見られ、アルバート・ウェスカー。ご会長。ご会長。These jewels must be worth a small fortune. さあ、これたくさん手が書いたでしょ。こうか。モーダ球大に頼っていたと。これ全部潰したら OKOK。もう片っ端からどんどん全部潰していかないとね。さあ、他の人見てみようか。マーティン・ヘイミッシュ。 Martin Hamish's locker. 科学 Martin の方。 Hamish studied chemistry. Interesting. 総書記殿旧植物の再現の出来事で私は再度管理職の座に応募しなくてはいけなくなりました。前回30名でなけた事柄ですが、この地位の敵にして私以外誰もいないと思っています。モダン級の生存中は私が、提案を保留しなくてはいけなかったと承知しています。そこには政治的な理由があり、私それに満足して応じていました。現在こんな状況を知ってもこんな状況を許すことはできるでしょうか。やる気もない未経験者たちに任せられるでしょうか。決断を急いでください催促させていただきたい。それ私は全力を注ぎ立派な仕事を専念することができるでしょう。同時にこの確実な状況から解放されることを思います。A review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. Father and I, Kew Gardens. ほうほう。これだけか。
Albert's locker. ボン。はいはい。 Young Albert, standing with a woman in front of London University. これがあれか。 Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. A rejection letter from the British Royal Naval College. 背景、ご入学支援がいただきあれで誠残念なのですが、あなた入学審理優秀な成績を収めましたが、イギリス海軍機関への負けることはできません。あなたの治療や、モンタギュー男子により旧国の植物園の管理を委ねる意向を我々に表しましたと。これにて、1年間の海軍にはいただいたことからまた明確に成功をお願い申し上げます。ああ、草。自分の父親に人生ぶち壊されたんだな。ちょっとそこそこやばい親父だってことだよね。あとはこっち側かな。あ、いた。This poster is for an exhibition that Martin Hamish was directing, but it had nothing to do with Kew Gardens. This certificate belongs to Martin Hamish. He won a horticultural competition. あとはこのポーチか。窓。We can see the interior of the colonial collection room from this window. なんだこれ。よし、じゃあ今回時間の経過がちょうどいいんでこの辺で終わりして、また次回、続けていきたいと思います。ぜひぜひ、チャンネル登録、コメント、高評価、Twitter のフォローもお願いします。それでは終わります。おつ。